Wiki eno tugenda kukwatako nnyo ku bulamu obw'emirundi ebiri. This week we will so much be tackling the two kinds of lives. Nebaza musumba wange. I appreciate my pastor, ne administration ya church yonna okutwaliza awamu, together with the entire church administration, okumpa akadde kana aka wiiki eno aka lunch hour, for granting me this opportunity of using the lunch hour okubeera nga nyinako byensharinga ne baganda bange of this week to share something with my brethren. Wayinza okubeerawo ayina kyakwatayo mu ebyo. There could be one who could pick on something from what I'm sharing. Ekimu kyenzikiriza ekisinza okunyweza obulamu bwange, one of the things that I believe that they have established so much my life kwe kuwuliriza abantu abalina obulamu bwe bayiseemu ate ne babeera bwe bali. Is to listen to people who have gone through a given kind of life, then after mount to a given place. Omu ku mentor wange nga nkuze, one of my mentors, after I had grown up, gwe ntwala ng'omuntu ali close ennyo, the one I consider very, very close. Ate ekyewuunyisa nga sezaala wange. Amazingly, he is my father-in-law. Nabwampa eddakiika 2 zokka. Even if he gives me only 2 minutes. Nzivaluinga mu ddakiika 2 ze mba njogera naye, either nsobola okupiikingawo business. Of the few minutes he gives me, I value that time. I either pick on business oba amagezi agayinza okunyamba mu business yange, or a device that could help me out with my business. Era bwe mbeera naye mpuliriza nnyo okusinga ate nze okwogera. And whenever I'm with him, I'm very attentive, and he does much of the speaking. Ebintu ebisinga ebimu byenkoze after okuvambula mu buli bwe nabadde mbannyonnyolamu. The biggest portion of the things that I've done after I had left that history bit of my life I went through, Nkakasa nti mbijje ku ye. I ascertain that I've surely drawn much from him. Musajja bw'abeera akubuulira buli kigambo ky'ayogera ojula okirikodinga n'owulira nga kirimu sense. When he is speaking to you, you feel like you almost want to just record every word he speaks because it is of sense. Musajja akoze okuviira ddala ku myaka 17, almost naye yayitambulamu nga buzibu nnyo. He also went through a very hard life, and he began working at the age of 17 years old. Naye kye yasooka okuŋŋamba nti okuva actually ye yatandika okukola ndowooza nga alina emyaka nga 12 kubanga yava buvi mu ssomero n'atandika okukola oba nga 10. He just left school, so I think he was around 10 to 12 years where he went into the working field. Yagula emmotoka ye esooka myaka 17. But he says he bought his first car at the age of 17 years Kati alina old. emyaka 65 tasuulanga kisumuluzo kya mmotoka. Currently he's 65 years So old, and he kukisuula has nti never kimbuzeeko lost. naye tabeerangako nga talina mmotoka. He has never been in a state of having no car. Alina emyaka 65. He's 65 years old Kati now. muwuliriza nnyo. So I'm very, very attentive whenever he's speaking. So ali wano oyinza okuba tokoze ensobi. There are for you who are stand up, you could have not made any Waliwo akantu mistake. kamu k'oyinza okupiikinga. I believe there is something that you could pick. Eggulo bwe nadde njogera waliwo eyampeereza notice. Yeze Yesterday, yabadde awandiika. while I was sharing, someone sent me the notes noted down. Sina wa ku church eno musomesa somewhere ku Victorious naye yakaguddeko ku YouTube and then na linking up ne muwala wange nampeereza ye kiki kyayizeemu. Even in the talk she was able to pick 2 things and they were very important. She is a teacher at Victorious, not a member of this church, but via YouTube she found me ministering, so she linked up, and then after she sent me the message or the notes she noted down while I was sharing. Namugambye oli muwala mugezi nnyo. And I told her, you are very wise Okusinziira ku girl. bintu bye yawandiiseeko namulabye nga mugezi nnyo. According to her notes, I considered her being wise. Ng'ate era ajja kuyiga. And yet she will still learn. Kati bw'obanga onaayiga nga kituufu wazze kuyiga. So if surely you will learn and you came to learn, Teekayo nnyo amatu owulirize. be very attentive Ate beerako ne kopiikinga. and make sure you pick on something. Tobeera bubeezi excited na bye twogera. Do not just be excited by what is being shared, Naye beerako n'akantu katono nnyo koga nti nze kano ke nkakwateko. but just have something small you could pick on and cling onto that. Nja kubalaga nti ebintu ebimu oluusi bye tukoze
bisinzidde ku ebyo bye tuwulidde n'ebyo bye tulabye abantu nga bakola. I will show you and tell you that a big part of what we have done has come from what we have seen people do and what we have heard them Then say. omukisa ne gwegattako oluvannyuma. Then after, the blessing added. Nga bwe twabagambye obanga musumba bwadde ajja ayogera kumpi omwezi guno gwonna. Just as Pastor has been sharing for almost this entire month, Obulamu bunyuma nnyo nga bwa mirundi ebiri. life is so interesting when it is in both sides. Kyekimu ekinjagazizza ku kyaki yange eno okumala emyaka 19 nga wendi. It is one of the reasons I've loved my church for having spent these 19 years here. Musumba ayogera buli kaseera Every other time Pastor speaks, nti ayagala nnyo okusumba abantu abagagga that he loves shepherding people who oba are abantu wealthy, abalina ku ssente or people who have got money. n'obusumba bumwanguyira. Even his leadership in the pastoral area becomes Kubanga easy. bwe mugamba tusonde ekintu So when he says, let us solicit funds for this, kyanguwa. life becomes easy. Kati nze ate ekyo nakijja wano ne nkijja ku kyaki ne nkitwala mu famire. Now as for me, I picked that from church and I took it to the Ennono family. eyo yennyini gw'ogirabira mu church perspective naye nze nagitwala mu famire. With that very perspective, with that very principle that you see at church, I took it to the family level. Ewaka nalowoozanga nga bwe mba sireese ssente oba waliyo omukolo oba anything, omukolo tegugenda maaso. I thought to myself that in case there is any function at home and I've not contributed, surely this function will not move Ne on. nkizuula nti nze nzekka nzaaliyo. And I discovered that I'm the only person to contribute. Ne ŋŋamba kati nnyina okubeerako ne bendaba. Nnyinza obutapiikingayo kika kyonna naye nnyinza ogenda mpiikinga mu few individuals bendaba nti basobola okugoberera ennono yange. So I decided to consider a few individuals who could follow my principles so that they also come Kati somewhere. at least nnyina abantu nga abiri be ŋŋamba nti bwe tuba tutandise omukolo gwa bukadde bwe buti nnyina wentandike ne mga gwe njagala miliyoni gwe njagala zino naawe njagala zino n'azireeta. Currently, at least I have around 20 people. If we have any function to take place, I can call upon them and just command them, you have to give me this much, you this much, and you this Ogenda much. okutandika omukolo ng'olwedde olina backing. And by the time you start up this function, you have a Ate nga backing. naawe tolina weight nene. Yet you're also not Ne luli overweight. nalowoozanga nti bwe gubeerayo kasita we ziri nga naye kati olwedde abo be nagira ne mba mentalinga mu kiki kye balina okukola. At first, it would be too much, all the weight would be on me. But after I had discovered those and I mentored them into what they have to do, Kati saawa zino bannyambako. currently they help me a lot. So tugoberere ebigenda okubuulirwa wiiki eno Therefore, let us be very attentive over whatever is shared this week, n'ebibadde bijja bibuulirwa. and even unto all that has been shared. Obyobujulizi bwange ekitundu ekisinga kiringa ekyawedde, ekirala mugenda kujja mukiwulira bintu ebimu bye mbadde njija mpreach bye ngenda okujja nga njogerako. You had a given part of my testimony, and the other part in what I'll be sharing, that there lies my testimony Naye jjo side. nabagambye nti nze kye napiikingayo kyali kimu okuva ow'omuzadde wange nti kola nnyo. But I told you yesterday that what I picked from my father was work hard. There were 2 words. There were only 2 words. Kola nnyo Work hard, osobole okulabirira abato bo. so that you look after your followers. Kati ekyo ekigambo kola nnyo buli kiseera kibeera kikiringinga mu mutwe gwange. Now that word work hard every other time clings within my mind. Simanyi gwe bw'okola naye nze mmanyi nti tewali ayinza kukola nnyo ate okukola ennyo kuli systematic and planned. I do not know how you handle things, but I know that one who can work hard must systematically plan. Bibeeramu okupulaninga, There are issues of planning. bibeeramu vision, There is having a vision. bibeeramu obudde. You should have time. Buli kimu nga bw'ogenda okikola. Just as you're going on to do anything, Ensi ez'emirundi ebiri baabagambye zonna zirya. Ngenda kujjayo ebintu bitono nnyo. Ngenda kupiikingayo ebintu bitono nnyo ebiri so key. I'm going to be picking on only a few things which are very, very key. For example, we are told both worlds eat. Ekisooka ensi zonna zirya. First of all, both worlds feed. Ensi ey'omwoyo erya ku kigambo.
The spiritual world feeds on the word erya mu kusaba through prayer, era mu kusoma Bayibuli through reading the Bible, erya mu kuweereza Katonda through serving the Lord. naye n'ensi ey'omubiri erya But even this physical world also feeds. ensi ey'omubiri erya The physical world feeds. kati mere knowing nti ensi ey'omubiri erya So mere knowing that the physical world feeds, kitegeeza nti olina ogikolerera implying you have to work for it. olina okugikolerera okubeerawo You have to work for it for you to live. ne bwe kubeera kuzaala baana era nga bwe batugambye nti ensi bbiri zizaalibwa ensi ey'omwoyo ezaalibwa n'ensi ey'omubiri ezaalibwa Even if it is giving birth, just as we've been told that both worlds, the spiritual era and abaana the obazaala physical, give ng'okimanyi birth. nti olina obalabirira You give birth to children knowing you have to take good care of them. taata bwe yali afa yalaba nti obuvunaanyizibwa bwe bwali bwakulabirira baana While my father was passing on, he realized his responsibility was to look after his kati children. yalaba nga takyasobola kubalabirira And therefore he noticed that he could no kubanga longer obulamu bwe do it bwali buggwawo because his life was perishing. yalowooza nti nteeka okulekawo omuntu ayina era ekituufu okukola ennyo He thought to himself that I have to leave someone who must work hard alabirire bato be to look after his followers. bato bange ekituufu nabalabirira abataaliwo ku sande oba nakyogeddeko eggulo naye abataaliwo ku sande It is true, I must have talked about it on Sunday, even yesterday. I looked after my followers. nabalaga nti nze mukyala wange namulabira ku ssomero mwesi 6 naye mwesi 5 naye nga ntunda kedo ku ssomero I told you that I saw my wife from school when we were in senior 5 while I was selling avocados at school. nali nsomera mu ssomero eririmu abagagga by then kubanga lyalikako The school that I used to go to by then was for wealthy people and it was called Kako kako Secondary. by then yali y'amaanyi nnyo By then it was a very powerful school. nga kako okugendayo weetaaga obubonero nga 10 For one to get to Kako must have around 10 points. nze nasomangayo ennaku 2 n'enjija ewaka n'ensomera ewaka n'ensomayo ennaku 3 kubanga nyina okunoonya ekyokulya n'ensomayo lumu naye nga bwe nzira ewaka emisana nasiibye lwonna nkola kati ate ekiro nyina okusoma ebitabo nkompasetinga ebyo bye saasomye Within the course of the week, I would attend school around 2 to 3 days in a week, go back home, work hard looking for food to give to my followers, but I would use the night time to read my books for the sake of the days I naye had nga missed situsomera school. gamba nti oba tugira tusomera ku katadooba And we would use just a candle for us to read. nga kwe tusomera That is what we would use. surprisingly essomero lyange lye twali tusomeramu lyali limaze emyaka nga 65 lyaliwo ne ku mirembe gy'obote n'egyamiini okuva emabega Surprisingly, that school of mine, Kako Secondary, had lived for around nasookeramu before kako Okay. The school that I attended before joining to Kako Secondary had spent around 65 years. era we nakoleranga emirimu egiri casual ng'okukuba amatofaali ng'okusomba amayinja ng'okukola biki okumakinga sure nti bato bange basoma And that is the school where I had this other casual work like making the bricks, fetching water, picking on the stones, laying foundations so When that I I- get something to look after my we followers. nagenderanga ng'engatto gye nnyina okuva ku siniya 1 okutuuka ku ndowooza 3 nasomera mu siripa naye siripa nazironda mu bifo bya njawulo emu yali ya umoja ng'endala ya bata From my senior 1 to senior 3, I remember I went to school using sandals or call them slippers, but each of them would be different. One for umoja, the other for butter. They were different because I picked them from olwokuba different essomero lyaffe lyali places. lugendo luwanvu mayiro nga 7 8 oba wakati w'omusanvu ne 10 Since to get to my school, it was quite a lengthy naye nga ne time. umoja ne bata nayo njitya okugitambuza ennyo kubanga eyinza okugyamu ekituli nga njambala ntuuse ku ssomero So I never wanted to use my sandals so that I didn't want to put them on while I was going to school because I thought they would wear it down ngikutte soon. bw'eba ngenda kutuuka ku ssomero ne ndyoka ngisaamu I would go holding them with my hands. Then when I get to school, I would put them bwe nali on. nga upgradingako ne ngulayo lugabire So as a result of upgrading, I went to another kind of sandals. kati lugabire bwe nagivaamu ne bampa engatto mwesifo naye nga mpanvu ng'oteekayo ebigoye mwesifo awo yali ya red nga gye
gye nyambala. So when I joined Senior 4, I was given a given kind of shoe. I remember it was red, but it was very big. It Mu couldn't bintu fit ebyo my byonna feet. byonna mu bizibu ebyo byonna bye nayitangamu, nyina okwenoonyeza ekitabo, nyina okwenoonyeza baganda bange okubawa ekyokulya, nyina okubanoonyeza kusoma, nyina okukola kino. Of all that I went through with all those challenges and problems, but remember I had to work hard to make sure that I have to find something for my brothers and sisters to eat, as well as meeting their school Wajjawo dues. ekitongole bakiyitanga World Vision. There came a given organization called World Naye bwe Vision. kyajja kyapiikingayo nze. But when it came to our village, it picked Naye on me. n'empiikinga gye bampiikingamu yali so dramatic. And the way I was picked on, it was a dramatic way. Kubanga nasanga layini ng'obwana busimbye. This world is very unfair. Ensi eno teri fair n'omununo gumu. Nawakubadde baali bamanyi nti mpita mu buzibu obwo bwonna. Even though people knew I was going through Ku such kitundu ekyaffe problems, twali bamu ku be baali batalonze kuweererwa. at our village, our family was one of the families where none had been picked to be Nali ngenda mu helped. tawuni kunona munnyu. So I was going to town to Nensanga buy obwana nga salt, busimbye. and I found a queue of children. Nze ekirowoozo ekyanzijira tekyajja nti baali bawandiika, nalowooza bawa buugi. Now the thought that came my way is Nensimba that mu they were layini. giving them porridge, so I didn't know that they were registering students for sponsorship. Ogenda I just okutuuka ne joined bagamba that naye ono queue. situmulabako ku lisiti, abeero siti baamulonze. And then some people came up, we don't see this one on the list. He was Waliyo- not picked by the Waliyo LC omusajja people. omu bamuyita Zakasi. Now a given man called Zacchaeus, Ye yagamba bannange simanyi beero singeri gye mwerabiddemu mwana ono. he's the one who said, I don't Mukimanyi know, bulungi embeera gy'ayitamu. LC men, how you forgot this young boy. You very well know the situation is ne going through. bampandiika. So they registered Naye me. nga nabo bakuwaayo bitono. But they would also give you a Bali little of abalala the aid, tebabawa. and the rest were not given my Kati ng'olina brothers. kubayiiyiza ngeri ki gy'ogenda obabeezaawo. Now I would seek out for means of how I would Mu sustain mbeera eyo them. yonna yonna nga nkola bwe ntyo. So throughout such a hard-working situation, Essomero emyaka gye lyali limaze. for the years that my school had spent, Ffe twali babiri ne mukwano gwange omu bamuyita Mutaawe. we were only two, I and my friend called Mutawe, Abaasobola okukola first grade 2. who managed to work out Ku with baana 2 nga first nkaaga abaali grades batudde ebibuuzo. from around 60 Naye students who ng'essomero had sat limaze their emyaka nga exams. 65 terikolayo first grade. And yet the school had spent 65 years with no any first Nakola grade. first grade yali ya 21. And personally, I came with 21 Ekako nga aggregates. batwala ba 10. And yet at Kako, they used to take only 10. Headmaster wange yali amanyi Junju, Reverend Junju yali then head teacher w'Ekako. Now, my headmaster knew Reverend Junju, who was the head teacher at Kako. Nkwegayiridde twala omwana ono. And he beseeched him, Singa please, omutwala tojja kwejjusa. help me take on this boy. I know you won't Bwe regret. nagendayo Ekako first term n'embeera wa 2 ne points 21. When I joined Kako Secondary, within the course of the first term, by the end, I think zaali 22 kubanga yatusinga baamuyitanga Jude. the one who was in the Yafuna 24. lead got 24, and I was the next with Ng'abasooka 22. abataano babawa emitwalo 49 bw'oba okoze bulungi. The first 5 students who performed well would be given 490,000 Nali omu ku shillings. bo. So I was one of them. Kati ezo ne nzijjayo zigende ziweerera baganda bange waka. Now I would go pick on that money, go and meet school dues of my followers. Emyaka gyonna 2 gye namala Ekako. Within the course of the 2 years that I Bampanga spent sente at ezo eza Kako, basale. I would be given that bursary Naye nze fee. nga bwe mba njija kusomera Ekako. But while I would return to school at Keesi Kako, z'abaana nga zirimu biscuits. while the suitcases of children would zirimu have emigaati. biscuits, bread, Nga nze nsuubula kedo ku kyalo yajjula mu keesi ate ne nfuna ekikutiya kye kigenderamu ebitabo. personally, I would just fill my suitcase with avocados, and then I get a sack and I place my books Era nze there. ku Ekako baali bammanyi nga ntunda kedo. So I was known at Kako Secondary Kati as an mukyala wange avocado yali seller. mwana wa muntu mugagga nnyo. Now my wife
is a daughter of a very wealthy nga man, tatera kulya ku dining and she used not to come to the dining for any meal. ku kantini wabeerangawo buchapusa amagi ebyo byalya bwagatako kedo So she would go to the canteen, go for eggs, kati nze chops, yandabanga bread. ntunda kedo Now she used to see me selling we avocado. tutandikira okubeera ab'omukwano nga tutunda vakedo. So that is how we began to be friends But while I we would were sell to her from avocados. very different extreme ends. But both of us come from very extreme ends. Kwegamba extreme ends and very extreme ends. Both of us come from totally extreme ends. Mugagga nnyo. For her, the father is Ndi very, very mwavu nnyo nga bwe wealthy, nabannyonnyodde. just like I explained to you. Namufuna atunda kedo But I managed to get her while I was selling avocado Kako. at Kako Secondary. Era kati bwe ndi naye And currently she's my myaka wife. 14. It is now 14 years down the road in Myaka marriage. 14 gwe ndi naye. 14 years in marriage, I'm with her. Bwe nali mwanjula taata we Katonda ngobe bwe bamugamba nti omwami nawo agenda kumujja wano. When I was being introduced at their home, Kubanga almost the yasuubira father nti- was to chase me away. Yasuubira nti omwana we yali alina kufumbirwa ng'abo basudiiru bakirumira abaana baabo. Because the father had all hopes that the daughter would get married to fellow Naye wealthy bwe guys like bamugamba nti Sudhir and who. ava wano But when he was told that the man to marry your yagamba daughter is coming ekyo from this village, tekisoboka. and the father said, it is impossible. Ne bamugamba to make the matters worse To make the matters worse, mulokole. he was told even Naga the kati man is ate a born awo again. Now the father confessed to that, I don't accept. Bw'aba mulokole ate awo tagenda. If he's a born again now, totally he won't marry my daughter. Ffe twagendayo okukyala ne tubirekera Katonda. But we went for a visit and left all the matters to N'agamba God. munnange And he nze omwana owange said, my daughter ng'agenda mbalokole going to born again. ate ku mwavu bw'atyo teyakyogera naye nga nakiraba mu feesi ye. He didn't mention it, but within his face I saw him speaking to getting married to a very poor man like Simanyi that. biki bye baayogera ne muwala we ekiro. I really don't know what the sharing was with Era his n'ankubira daughter. munnange aŋŋambye kasita gw'ogenda okufumbirwayo genda by'oyagala. Simanyi biki bye yamugamba. I don't know what they discussed at night, but early in the morning the daughter calls Naye me and nsuubira nti says, yamugamba bw'ondekeza omwavu wange ono nange togenda kuddamu kundaba. but I imagine and think that the daughter told the father, if you make me lose this my man, then you won't see me anymore. Y'engeri gye twamiitingamu. But that is how we met. Baganda bange nabo nja babuulira story naye bonna baasoma. I will also tell you the story of my followers, but they are also Omwali educated. UK nga public relations mu UK police. One is in UK police as a public relations officer. Ayina masters mu community psychology. He's got a master's in community Nze psychology. nyina masters in public administration. Personally, I have master's in public administration. Yes. Then omulala ayina muswaswa ali South Africa, then omulala tukola naye mu kitongole. The other is at South Africa in Swasa, and the other one we work with him at the organization we have in the village. That is the all of us. Kati N'omulala awo mulema. fenna tuba tuweddeyo n'omulema nga omutaddeko. So oyinza okwebuuza nti ate baganda be bo baakomawa. I know you could wonder now how far did the brothers or my sisters Saafa reach? kunze nzekka naye nafa ne ku baganda bange. I didn't mind of myself only, but I had to take good Era care bonna of my balokole. followers, and all of them are born again. Bonna balokole. All of them are born again. Ekyo kye nneebaliza Katonda. That is one thing I bless the Lord Nti bwe for. mbanza omwana omuto w'emyaka 12 nasobola okukuza abaana mu kutya Katonda. If I, at the age of 12 years old, I managed to nurture up my followers with Ate the era ne fear mu of the kulwana ne Lord, basobola okukola. and even working hard to see them working, Kati ate gwe yafumbirwa ng'olina emyaka 27 n'ozaala omwana ng'omwagala. how about you who got married at Ate era 27 years n'omulabirira. and gave birth to a child Naye in ne love and bakubuuza look omwana wo after nga him? muyaaye n'ogamba nze omwana yannema. But you asked, how comes that your son is too mad like this, and you confess, I failed to handle his issues? Either gw'oba olina ekizibu oba omwana y'aba alina ekizibu. It could be that the problem lies with you or your son. Ekizibu tugenda kiraba wano nti bw'olemerera okulabirira amaka go. But we are going to find or discover in the Bible that when you fail to look after your Mwali family, mukirabyeko mu Bayibuli have you ever seen that in the Bible? nti bw'olemerera okugira amaka go That when you fail to take good care of your family, n'ebyo by'oba okkiriza tibibeeramu. even whatever you believe in is in vain. So tugendagenda mpola naye olwayo tugendagenda ku kukola.
We shall move on slowly, but today we are going to talk much Tugendagenda about kukukola. working. Enkya tujja kulaba ku bunafu And tomorrow we will be sharing ebitulemesa about okukola weaknesses and what hinders us from ngeri working ki gye tuyinza okukolamu. and how we can work. Okukola Working kutandika na bwongo. starts from your mind. Okukola Working, kutandika na bwongo. it starts from your mind. Ekyo kyennyini nnyini ekizze mu bwongo obwo. That very thing that has come within your mind, Abakugu batugamba the professionals tell us nti buli lunaku that every day obwongo bwaffe our brain bulowooza ku by'okukola ebisukka mu 100. thinks of around more than 100 things to do. Naye buli kintu ky'oba olowoozezaako ne kikuyitako nga tokikoze. But of everything you've thought about and That it is an bypasses you opportunity without lost. doing it, it is an opportunity lost. Ogwo gubeera mukisa. It is an Bw'owulira ekintu opportunity. kize, ekyo kye muwulira ng'ekintu mbu kibadde kiŋŋamba nkole kino. That thing you feel like something was telling me to do this. Eyo ebeera opportunity gy'obeera omisinze. That is an opportunity you miss out on. Ekirowoozo kyonna eky'okukola kitandikira mu mind. Any thought of working begins from the mind. N'ogamba kenkole. And you decide to Naye work. till weni ng'okiggyeeyo But not until you've brought it out n'otandika okukikola. and you begin to work on it. Mpaka ng'okiggyeyo oli bwekira nti naye wali olabye ekyo. But sometimes you have, do you say that? Buli we tutambulira wonna in the environment ne bwe ntunula wano Wherever we are, in every kind of environment, even if here, wabeerawo ekyokukola. there are opportunities of working. N'obwoba onywa amazzi ago n'ogakwata n'ogeetoolooza bw'oti ku kamineral water osooka weebuuza ekibuuzo eyagakola yatandika atya. Even as you're taking that drinking water, you look at the mineral water bottle and you Buli wonder, kintu who ky'okwatako mu made bulamu this? bwo Everything you take hold of in life, sooka otandika okukirowooza yatandika atya. first begin thinking, how did this person come up with Ne the bwe kuba thought? kukola soda ng'omunywa, Even if it is to make ne sodas bwe kuba that kulya you take, ttooke ng'olirya oliwulira likirira. even if you are to feast on the matoke and you Weebuuza really ono ettooke enjoy, yalirima atya ne lituuka wano. inquire, how did he plant this Buli to kintu germinate? ky'okwatako oba ky'olya oba ky'okozesa oba ky'oyitako oba ky'otambulirako mulimo. Everything you take hold of, the one you use to walk, to eat, to stand, everything you see Kati or you abasinga have is a work. ekitulemesa So many of us, we are hindered because ebirowoozo tubifuna we get on these thoughts, naye okubiggyayo ne tubiteeka mu reality but fetching them out to reality awo we wasinga okubeera obuzibu. becomes the biggest problem. Nze nga ndi muto buli kirowoozo nakifuna era ne nkikola. While I was still young, I acquired on every thought Nti bwe and kuba put it into kunoonya mmere action. osobola okukola kino. If it is seeking out for food, Bwe you kuba can do kunoonya this. lugoye osobola okukola kino. If it is seeking for a cloth, you can Bwe do kuba kunoonya this. school fees osobola okukola kino. If it is seeking for school dues, you can do Buli this. ekyanzijiranga mu mutwe nakikola. Everything that would bypass my mind, I put it into Naye action. ng'ate era bwe nkikola But still, even whenever I would put it into ogenda okulaba nga action, kinnyongerayo ku next level. it would push me further to another level. Asadde ne neekaabya ne neegira ne nga kati taata yatulekera akabanja kaakano. I did not just have self-pity over myself. My dad left us with only a small piece of land. It is here. Nga nnyina okugenda ate ne nnoonya oba at least waliyo omuntu alina ettaka eriri vacant kennime nange muweeko ekitundu nange nsigazeeko ekitundu. I had to go and move out, seek out for anyone who has a piece of land, but it is not working, so that I can use it to plant. Then after the yields or the harvest, I would share with him or her. Kati ekyo kye kisinga okubeera ekizibu. Now that is the biggest Nti problem. ffe mindset yaffe That our mindsets etuteeka mu gundi nti nnyina kusooka kugira muntu n'ampa omulimo. place us in a given condition that I have to first have someone to give me a job. Omulimo bagunoonya bunoonya. A job is sought out for. Omulimo ogunoonya bunoonya. A job is sought out Tiwali for. mulimo gugenda kukusanga awo naga gundi gwe olabika tolina mulimo ngukuwadde. There is no one who will just find you there. It seems you don't have a job. Ate Come, omulimo I've given you ogutandika a na job. butandisa era. And a job, you just begin it by yourself. Oyinza okutuuka noga nti naye gundi ndabye wano wekiti nsobola okuyambako ku kino n'ekino. You could come up and say, someone, I've seen you do this. Could you allow me come and help you via this and Nyina that? emirimu gye ntandise nga ninga kwekyo ngenda kubalaga bwe nali nnyingira mu World Vision kubanga nakolako mu World Vision omwaka gumu.
I've ever worked with World Vision for 1 year, and Naye while bwe I was nali getting nnyingirayo, there, while I was getting to work yali with them, vacation y'esifo. it was within my senior for vacation. Nagendayo kukola bbaluwa gye yali egenda owa sponsor wange. I went there just to write a letter to my sponsor, Ne ngendako mu toilet. and I went to the toilet. Nze nalaba mulimo. But for me, I just saw their Bwe job. navaayo, When I came out of the ne booth, mbagamba mbadde nsaba. and I requested them Mbeere nga nsiimula ku toilet. to allow me clean their toilets, N'okubasiimulira woofiisi. and also to clean their offices, N'okufumba kyayi. and to prepare tea for them. Singa ekyo muba mukimpadde. If you could dare allow me to do Ne bwe that, mutampa ssente. even if you don't give me any coin. Naye nga muntu ki gw'ogenda okukolera mpozi nga naye tiyazaala. Maybe that person did not give birth to, N'akutunuulira ng'ova mu ttooyi agiyonjeza bulungi. and he sees you that you've come from cleaning N'akutunuulira the ng'ova wano toilets n'odda wano. from here to this place, N'akugamba ddayo olw'eggulo nga tolina yadde ekikumi. and after he allows you to go back home without any single But for me coin. it was a strategy. Personally, it was a strategy for Kengende me. nnongoose ttooyi eno namugamba kuweerera ati kuweerera ate oni ali aki nti ttooyi eggwa ssaawa 7 kyayi eggwa ssaawa 4 gundi zigwa ssaawa nze ku ssaawa 7 nja kuvaawo ngende nnoonye ebirala. I just explained to them that early in the morning I will come, prepare tea, Era clean nakolanga the ne nkomanga toilets, and ssaawa by 7. 1 I will go seek out for something to Ate do. ne Do not ngenda give me any okulima money. ewalala. Still by 1 p.m. I will be done, then go to Wayitawo the omwezi garden nga to gumu. eat somewhere. So after 1 month down the road, Naye nedda tujja kusasula omulimu guno gukola bulungi. they told me, no, we Ate shall pay okukola you. You're n'essanyu nga really doing tewali well. n'akusasula. And you do with joy, yet you're not having any pay. Naye gwe olumu baba bakusasula n'okusasula. But as for you, at times you're even paid. Noga ye akasente obusente bwampampa bwenkana ki. And you see the match of the amount Naye of nze money. nayiiya nti kebangirire bwereere. But personally, I devised means that they won't pay me. Nagenda okuva ku World Vision ng'eyali akola mu toilet. And by the time I left the World Vision, one who was cleaning the kumpi nze toilets, nkulira sponsorship. I was almost the leader of Kubanga the bwe namalanga sponsorship toilet team. nga buno obwana obuzza okuwandiikisa amabaluwa nabwo nsobola obuwandiikisa. For every other time I'd finish cleaning the toilets, I would say, I can help you register these Abazungu students that bagendanga have come okujja to. nga bwe babuuza omwana babuuza ono Lwondo aba amanyiiyo. So every other time the whites would come to inquire Akaana bwe about any child, they would mbakawandiikisa say, nga "Lwondo kabuuza knows obeera them." wa. And they would ask me, where Ewammwe you stay? kitaawo y'ani? Who is your father? Kwegamba ng'omwana ne bwe bamumbuuza nga nvudde mu tulo nga nsobola omumanya omwana yenna all round. In case they would dare ask me about any Nga child who bayinza was n'okubuuza sponsored, staff amukolako. I had all the information, even if they would ask Nga the staff who tamumanyi nga works. bwe mumanyi. But personally, I knew all the information required for every child. Abazungu banjagala nnyo. That Nga gave buli me lwe love bajja and favor from the okukyala balabira whites. ddala omuntu ali committed ku mulimo gwe. So every other time they would come to visit, they considered someone who is very committed at work. Nze nagenda mu ttooyi. But I came Nenjiraba- working from nenjiraba the nga toilets. nkyafu. I went there, I saw Nenga their nze nja toilets kujja were nkolere dirty, bwereere. and I decided to come and clean for free. Seekuriyetingira omulimu. Didn't I create for myself a job? Kati gw'olinda ogenda ogusabe. Now for you, you're waiting to go njagala and ask for gwagundi. a job that I want to be so and Omulimo so. gwange gwe natandikirako gwe bampeerako ssente. And my very first job whereby I was being Gwali paid gwa kulongooza mu ttooyi. was for cleaning the Awo toilets. holidde zonna ezaasembayo ezajja ne bwe nabeeranga ku university. Then all the holidays, even when I went to the university, Nga mba sinamaliriza nga bo baategedde dda nti namaze nga baŋŋamba jangu. before I had finished lectures or school, they knew that now the term has ended. They would give me a Kati call buli to come. w'okyala So every other time you Buli visit, w'olaga. wherever you go, waliwo omulimo gwo there is your job, naye tonagulaba. but you've not yet seen it. Bw'olinze gwa ku ofiisi weewuube. You're just waiting to be in the office and Olinze check kwewuuba mu yourself. butebe. You're just waiting to sit in those Olinze chairs weesinginga embutebe. so that you can be there and swing. Mbabuulidde nze nti abaali bakyaddeko ewange buli w'otunula waliwo omulimu. I've told you that those of you who have ever visited my place, everywhere you look, there is something to do. Abaana bange bakola. My children work. Ne bwe bava ku mulimu ate era bakola. Even if they're coming from work, Nabagambe still nnyina they omuwala work. ayambako omukyala wange naye bw'ava ku mulimu ate akola. I told you I have a girl who helps my wife at the shop, but even from work, she comes home and works. Twali tulina omukozi awo emabega. Way back we had a maid, Naye nalaba ng'ate bw'amaliriza okukola biki by'akola. and I considered after she would do the domestic work, what next? Ne mugamba tutandise essomero. Then I told her we've begun a school. Kati bwe tuba tutandise essomero emyezi 3 oba 6 tegikumala okuyiga ekyalaani. If we've started school, and can't you be well with tailoring for around 3 N'atandika to okuyiga 6 months? ekyalaani. So she began the tailoring lessons. We yagirira essomero we baakuloozingira nga tulimbaana nga 7. And by the time
time they brought forth the shutdown, lockdown, we had around 700 nga maid students. ewaka yatunga uniform z'okusomera. Now the maid at home would make the uniforms for the students. Gwe omwana we waka akola ki? As for you, what does your Gwe child at maid we home waka do? akola ki? Or what does your maid do? Buli wamu waliwo omulimo naye tosobola kugulaba. Everywhere there is a job, only that you cannot Kubanga see it. idea obwongo bwaffe buli crude nti tuyina kufuna oyina ku applyinga nze nasoma nnyo bujja woofiisi. Our minds think we should only apply for office work. Mumanyi engeri gye nava mu World Vision? Do you know the way I left the World Engeri gye Vision? nava mu World Vision nali nfuna something like 1.7. By then, my salary was 1,700,000. Nentuula n'omuntu omu. And I sat down with someone, Nangamba omanyi and he told me, do you know what? wano waliwo omulimo. There is a job here. Ne mugamba mulimo ki? Which job is Naga gwe it? withdrawing. You just Wano waliwo resign. There is a Nali job maze here. ebiseera nga njogera naye. I had spent time sharing with this person, Ne ngamba kale and I said, okay. ne designing. So I resigned, When I gave him my resigned, resignation letter. So I came. Nga simanyi nti ankema. Not knowing this person was putting me to a test. Nangamba omulimo weeguli. And he told me the job is here. Yali alina ekizimbe kyaguze He had bought on a given building mu kibuga within town, nga kiriko gate. and it had a gate. Ne mubuuza mulimo ki? And I asked him, where is the job? Nangamba omulimo ogumanyi? And he told me, do you know the job? Ogenda kukuuma ku gate nga You're asikaali. going to be an askari for the gate, or a Ne mubuuza nga gatekeeper. nfuna meka. Gye And I nali mu World asked- Vision And I asked him, how much will I be getting? nina Land Cruiser. Remember, while I was Nina at abakozi World nga Vision, 15. I had around 5 employees. I had a Land Chai Cruiser. bamundeetera ku mmeeza. They would just bring me tea by the table. Ono n'ampita. Now this one calls on Ne me, mubuuza kati kwogwo ng'ompa mmeka? and I asked him, now how much are you going to be giving me? Nangamba 3. And he said 300,000 a month. Namutunuulira bwe nti. I looked at this Ne mpulira person, omutima nga guŋŋamba sooka weetoowaze. and Sooka I okkakkane. felt my heart was telling me, first humble down your soul. Kubanga eri nali maze okuresigning. For I had already resigned with Ne World mugamba Vision nzikiriza. because I had accepted. So I told him I have Ne accepted. nzira ku gate. Now I went to the gate. Bwe waayitawo abamu bandabanga ku gate, actually abamu bansanganga nawo abamanyi nga nasoma nga nyina masters. Many of my friends at school would find me with my masters, but being a gatekeeper of a certain Leeta building. n'akomawo. Then later he came back N'aŋŋamba nti omanyi and he told me, do you know what? naye ekizimbe ekyo tugenda kyongerako waggulu. We are going to increase, put more levels at this. Bagenda kutandika okuleeta omusenyu ne seminti. They are going to begin bringing on cement. Naye and sand. tikigaana naawe kuyambako bazimbi bw'otabula omusenyu. But don't they just sit, help these builders to mix up and Ne build? mugamba ssebo nja kikola. And I told him, sir, I will Era do nakikola it. diligently. And I did it. Yali ayagala diligently. kuzimbawo hostel. He wanted to construct hostels. Ne mugamba naye hostel tejja kukola. But I told him, but Lwaki hostels situkozeewo won't store? work. Why don't we make it into By a then store? ekizimbe ekyo nga tukisoloozaamu miliyoni nga 13. By then, on a monthly basis, we would get 13 million Ne from that tuki- ne building. tukiripeyalinga to a store. So we repaired it to a store. Nakkiriza naye. And he also accepted Namugamba my nze mbadde mu advice. hostel abaana twonoona amazzi twonoona bino tukola bino tugira bino. And I told him I've been in the hostels, but students, we spoil water, taps, and everything. Nakkiriza So okola ebeere store. And he accepted my advice of turning it to a Mu mwezi store. gumu sente zaalinya ne zigenda mu miliyoni 48. Within 1 month, the money mounted Ku to store. 48 million from the Kati store. wenjogerera kiyinza okuba kiringa mu 7. Currently, I think it is around 70 Kubanga million. nakivaako leeta. Because later I had to leave. Leeta n'ampita. And later on, he called on me. N'aŋŋamba nkakasizza obwetoowaze bwe. And he told me, I've ascertained your Kati humility. tugenda kukola ffenna. Now we are going to work Nina together. abantu be ŋŋenda okuwa. There are certain people I'm going to give Ogende you nabo ebweru. and go with them Naye abroad. genda oyige. But just go and learn. Ngenda kuyitira Dubai. You're going to go past Dubai Then muyitire India. and then go to Then India mugende China. and go to China. Naye genda oyige oguddayo ddayo weka. But go to learn, because the next time you're going alone. Ne tugenda. So we boarded and Ne left. njiga. And I learned. Leeta n'aŋŋamba oddayo. And later, after on, he told me, you're going back. Tusooke tugezeseeyo container 2. Let us first try out 2 containers. Onaasobola ozireeta? Will you manage to fit? Nti ship nsobola them? ozireeta. Yes, I can.
yengeri gye nayingiramu obusuubuzi. So that is how I joined the business line. Naye nga yasooka kungezesa yambuulirirawo nakate nti mbadde nkugezesa okuwa 3 kubanga nsobola n'okuwa miliyoni 3. But he told me frankly that I was testing you to give you the 300,000, but I wanted to test you. But I spent almost 9 to 1 year being a gatekeeper. And yet I had a master's. Now as for you, have a certificate. And you're told that you're now going to clean the courtyard. And you will ask him, is it you who educated me? Did I use your mother's fees? That is obedience. And the patience. And the obedience to take me off 1,700,000 and bring me to 300,000. And of all you're telling me to be a gatekeeper. Yet I've been even having a driver. Most of us, there are certain opportunities that have bypassed us because people have tested us, but we have failed the test. But the pride has taken us off. It was for manager. That building was called for manager. Even my pastor one time phoned me as a gatekeeper at that place. The former manager primary, secondary school. The former manager secondary school at secondary. I was the first gatekeeper of that building. Kati awo wembaleetera ekintu wengenda okubaleetera ku gundi eno nti ku mulimo bantu ki bonjumya nabo abakwetoolodde. Now that is then I ask you, who are the kind of people you converse bantu with? ki abakwetoolodde era biki byonyumya nabyo? And what are those conversations you have with the people around you? Biki byobajjamu? What are the things you benefit from Abantu them? abamu batugambye nti tibalina kye batugattako. Some people add no value to our lives. Ate Bayibuli etugambye nti abantu abo tubejjeko. And yet the Bible has told us, let us do away with such kind of people. Tibalina kye batugattako. If there is no any value they add to us, batubejjeko. let us do away with them. Bayibuli bwetugambye. That is what the Bible has told us. Emikisa tugiyiseeko. We have missed on the opportunities. Emikisa tugenze tugiyitako buyisi. We've just been bypassing our opportunities. Olw'ensonga nti tetusobola abantu abatusemberedde bafaanana batya. Due to the reason of the way people who have come close to us, Nze how nasoma they omuntu are. eyali ansemberedde. Personally, I studied the person who had drawn closer to me. Oyo eyali ansemberedde nangamba nkole ku geeti ye ssezaala wange. The one who had drawn closer to me and who gave me the test of being a gatekeeper was my father-in-law. Yangamba nkole ku geeti. He told me to be a Naye gatekeeper. n'omusenyu wawe baba bagutabula. But he told me you can also mix the sun. Yasooka nno nakumbuuza kozi wasoma. He first asked me, what did you study? N'omalako ki? And Ne your muganda profession malako in what? masters. And I told him I have a master's Mu public administration. in public Nati administration. munange ffe twasoma nze nakoma mu pifo. And he told me I didn't go to school, I ended Kati in ebyo P4. ebyokusoma kwammwe. So concerning your Mwe education, birala. those are other Naye ate naffe matters. aba pifo ebintu tubikola bulala. But even us of people, we work out our things in different Kati gwe ways. bw'ogenda ku mulimu olw'okuba gw'ogenda okulinnyirako. Now for you, when you get to a certain job, simply because Bwe that is where bakugamba you're nja going kuwa to emitwalo learn, 15. when you're told you're going to be getting Ng'ojja 150,000, omugamba ezo tezimala na transport. you tell him that is not even enough for my transport. Kubanga ekituufu nange singa ndowooza transport nalibadde omwezi nkozesa emitwalo nga 15. Truly speaking, even me, I think on a monthly basis by then, Naye I would be nakajja using kalangawo by then 150. nga nsula Lungujja. By then I used to stay at Olumu Lwondo, nkubiraawo Namirembe n'enzikirira owapolo nsibambi nga ndi gye mpangisa. and I would just foot all through till I get to the working place. Kati ezo ne mmanya nti zino ke nzisaving. And then I knew I had to save this money. Naye kati gwe bwe bakutandika oli ayinza okukema n'akutandika nagamba nja emitwalo 10 n'egyo. But for you, someone can test you and tells you, I will give you 150 at a start.
gwe n'olowooza nti ono kirabika nyooma bunyoomi. And you think to yourself, he's just despising Oyagala me. kutandikira ku gwa buwumbi. You want to begin with Oyagala kutandikira sums ku of gya money. miliyoni. You want to start with millions Naye of ng'ate money. omulimu ogusookeddwako gwe guno. And yet this is your very first Ke job. basooke bakulabe bw'okola. Let you be tested of how you Kati work. diguli ye ejja kujja luvannyuma. Then after your degree will come next. Tosooka gikulembeza, tokulembezanga bitabo by'olina. Never bring forth the degrees that you have for Singa a job. nakulembeza ebitabo. If I was to bring matters of my books or degrees before me, Salisobodde getting close to this person. I wouldn't manage to be close to this person. Abantu bensisinkanye mu mulimo guno. The kind of people I've met within You this can't course even of believe. job, temusobola kukkiriza. Tosobola kikkiriza. It is hard to believe. Tosobola kukikkiriza. You Just can't opportunity believe. eno singa yampitako. If I had dared allowed to miss that opportunity, Tosobola kukikkiriza nti naalibadde bwe nti. you can't accept that I would have been Saawa like zino oli this. gwe nakunyumiziza eggulo. Currently, this other person I told you Nga of yasobola yesterday, okukubira omuntu n'omugamba nti njagala awe miliyoni 1,000. yet now he's the very person who can just make a phone N'ataku- call to n'ataku- someone that I need n'atakusaba 100 yadde million. kyapa. And someone does not even ask you for a N'omugamba land nti title. mwani? And you just tell him, whom should I send? Nagamba nti sindika omuntu yenna nga kale ke nsindike omu ku bakozi bange ku dduuka. Just send anyone. Okay, let me send one of my employees Nga at tolina nawo the owandiise. shop. Yet you've not come to sign any agreement. Abantu abo bonna mbasisinkanye simply because of this job gye bampeeyo emitwalo 3. I have met all kinds of such people Nga nvudde simply ku ya because of miliyoni emu obeying n'ekitundu. and going for that job of being a gatekeeper and leaving the 1.7. Abantu bano we mbasisinkanidde. This is where I've met these kinds of people. Gwe mulimo ki gw'olinze? So which kind of job are you waiting for? Ng'okulembeza ebitabo byo. When, as you bring forth your education Nze first, nnyina diguli. I have a Nze degree. nnyina certificate. I have a Nze certificate. naalikoze ebyo. Would I have Nze done nnyina kino such? naalikoze bino. I mounted to this. Could I have gone into such? Bantu ki b'oliraanye b'oyogera nabo era omuntu nga tonnamutegeera sooka omwetooloola omusome ogambe nti ono kino ky'ayagala. Which kind of people are close to you, you converse with? Before you understand someone, first move around his life and know what does he want and what doesn't he want. Tujja kusoma ku sekendi Abasesalonika Thessalonians Yes. Second 3, Thessalonians, 6, 15. essula ya kusatu olunyiriri lwa 15. Tutandikire sura ya 3 olunyiriri lwa 6 koma ku 15. Okay. Basesalonika Somerewo. Basesalonika ekyokubiri 3 olunyiriri lwakumeka Lwa 3 olw'omukaaga koma ku 15. naye mukama waffe mwesigwa alibanyweza anaabakuumanga eri omubi era twesiga mukama waffe mu bigambo byammwe nga mukola bye tulagira era munaabikolanga era mukama waffe aluŋŋamyenga emitima gyammwe okutuuka mu kwagala kwa Katonda ne mu kugumiikiriza kwa Kristo era tubalagira abooluganda mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo mweyawulenga eri buli owooluganda atatambula bulungi newankubadde mu mpisa ze baaweebwa ffe. Mweyawulenga kobomaakinga eri abooluganda abatakola bulungi nawakubadde mu mpisa. Genda maaso. Olunyiri olw'omusanvu. Kubanga mmwe mwennyini mumanyi bwe kibagwanira obutabagobereranga kubanga tetwalema kutambula bulungi mu mmwe so tetulyanga mmere ya muntu yenna ya bwereere naye mu kufuba n'okukoowa twakolanga emirimu ekiro n'emisana obutazitowerera muntu ku mmwe. Twakolanga emirimu ekiro n'emisana obutazitowereranga muntu ku mmwe. Gw'okola emirimu ddi? When do you work? Wano batugambye nti ekiro n'emisana naye ng'ensonga lwaki atugamba okukola emisana n'ekiro obutazitowererwa. Here we've been told that they worked day and night, but the reason as to why they worked day and night, not to be Naye overwhelmed. tusookera eri abantu be tutambula nabo.
But let's begin from the people we keep company with. tubeetegereze Let us be very keen with tusooke them. tubeetegereze ani gw'otambula naye ani mukwano gwe ali close. Let us first be very keen to the people who are very close to you. Nze mbagambye abamu ku mikwano gyange I've told you some of my friends, ate era nga nkakasa nti emikwano gyange gye ginfudde kyendi. and of which I ascertain that it is my friends that have made me who Agamba I nti am. baabalagiranga bakole emisana n'ekiro obutazitowererwa bantu bannaabwe. He said they were told to work day and night, not to overweigh or be a burden to their followers. Omukyala ali wano Followers. ng'ozitowereddwa mwami wo, A woman who is here, oba or omwami ali wife, wano ng'ozitowereddwa mukyala wo, of which your husband or your oba wife is a ng'ozitowereddwa abaana burden bo. to. All your children have become a burden Nze to mpulira you. abaana banfuukidde ekikolimo. I feel my Abaana children have turned n'obateekako to be a n'ekikolimo curse. bakuzitoweredde. You even confess that they've turned to be a curse, they are a burden to you. Olina w'otatambula bulungi. There is somewhere you don't move right. Olina w'olina okutambula obulungi. There is somewhere you have to move right. Twabagambanga We told you, bakole emisana n'ekiro. we told them to work day and night. Gw'okola emisana n'ekiro, Do you work day and night? nze neebakira essaawa 4 n'omukaaga. Personally, I Wakati sleep awo. around 4 to 6 hours. Nze nkyali bubi. Gwali I'm obulungi still weebaka badly okuva off. ku 11 otuuke ku makya weegolola otuuke ku 4. You who is well off, just sleep for the entire night from Nze nkyali 5. bubi. But personally, Neebakayo I'm still akaseera badly off. katono. I use only a few hours to Kubanga rest njagala mbeere bulungi. because I want to be Naye well. wano batugambye But we've been told here nti twakolanga emisana n'ekiro obutazitowererwa. that we worked day and night not to become a burden. Ng'ogamba amaka ganzitoweredde. And then you confess, my home is now a burden, it is too Yongerako maaso overwhelming to katono. me. Abasesalonika ekyokubiri essula ey'okusatu olunyiriri kati tugenze ku lwa 9. So si kubanga tetulina buyinza naye tweweeyo gye muli ng'ekyokulabirako mulyoke mutugobererenga. Oli kyakulabirako waliwo akugoberera. Are you one example that someone is following you? Ani gw'ogoberera nga kyakulabirako kyo? Who is that person being an example to you that you're Nze following mbagambye him? nnyina menta gwe ngoberera ngamba njagala kubeera nga gundi. I've told you I have a mentor I follow and I really desire to be Gwe like waka oli him. kyakulabirako eri abaana bo? As for you, are you an example to your Oli children? kyakulabirako eri abakulaba ku mulimo? Are you an example to those who look at you at your workplace? Oli kyakulabirako ludda wa? Where are you an example? Maama weebaka n'ova mbuliri ssaawa 5. You sleep and leave your bed at Olowooza 11 nti omwana a.m. ajja kukeera ku 11 akole. and you think your child will wake up at 5 a.m. to work. 11 nze mba nzuukuse. Personally, by 5 a.m. I'm already Abagambye dda awake. nkyali bubi nkyanoonya I ssente. told you I'm badly off, I'm seeking for money. Gw'obeera ludda wa? For you, I don't know where you are. Sooka weetunulemu. First, examine yourself. Batugambye tukole emisana n'ekiro. We've been told to work day and night. Olunyiri olw'ekkumi. Kubanga era bwe twali gye muli twabalagira bwe tutyo nti omuntu yenna bw'agaananga okukola emirimu n'okulya talyanga. Ekiragiro mukiwulidde? Have you heard the rule? Bw'oba toyagala kukola n'okulya kuveeko. If you don't want to work, give up with even Ate eating. atayagala kukola alyanga nfukuzi. And one who does not want to work Bw'alaba eats obunyobwa a mbu obunyobwa lot. bumpombera. When he sees Guinness, Bw'alaba I ffene enjoy bwe this. bannaye ndudde okulya ku ffene okuva lwe nava ewaffe ejjinja siddangamu kulya ku When he ffene. sees jackfruit, I've started taking this jackfruit. Naye Let bwe me take bakugamba some. okukola ate toyagala kukola. And if you're told to work, you don't want to work. Olunyiri olw'ekkumi n'olumu. Kubanga tuwulira nti eriyo abamu abatatambula bulungi mu mmwe nga tebakola mirimu gyabwe n'akatono wabula egy'abalala. Abali bwe batyo tubalagira era tubabuulirira mu Mukama waffe Yesu Kristo okukolanga emirimu n'obuteefu balyoke balyenga emmere yaabwe bo. Naye mmwe abooluganda temukoowanga mu kukola bulungi. Era omuntu yenna bw'atagonderanga kigambo kyaffe mu bbaluwa eno oyo mumwetegerezenga so temwegattanga naye ensonyi ziryoke zimukwate. Abamu baabavaako dda. Some have already given up on Ogenda him. n'ogamba baba mugagga naye maama tanfaako.
You inquire, my big Kyokka ko brother is gy'alina wealthy, ssente, but naye does not tayinza mind about nakuyita. it. My uncle's got a lot of money, but Yakuvaako. cannot. He gave up on you. yakwetegereza He looked at you keenly n'akuvaako and decided to give up on you. akulaba enkola gy'okolamu emirimu He gyo considers the way you work n'agamba ono ke mutte. and he says, let me let go of this. Nyina baaba abagagga I have bali eyo e my Kampala. big brothers and Naye sisters, they are tibanvaako. wealthy, they sit, they don't mind yakwetegereza about it. enkola gy'okolamu emirimu gyo era bayibuli etugamba nti tubaveeko. They looked at the way you do your Nange things waka and waliwo decided to give benavaako. up on you. Even I Nengamba decided nti to bwe give up on nakuvaako. certain people. And I told them that as for you, I gave up on you. sigenda kumalayo kika kyonna. I won't give aid sewaka to the ewange entire maka agange clan. sisobola kuvaako tosobola kubeeramu nga tokola No, I'm not talking about people of my awo you family. either leave I can't stay with you when you don't work. awo mba sisobola kuvaako. I really can't give up ekitegeeza oba on you. tosobola nakufiitinga kubeera maka gange. That means you're not qualified to stay in my family. saagala obeere baddeni gyendi. I don't want you to be a burden to me. abamu tubedde baddeni eri abantu abalala And to some, we've been burdens to kubanga others sitwagala kukola nga bwe kyetaagisa. because we don't want to work Naye just as we Bayibuli have to. etugambye But the Bible has told nti us tetubeesembereza na that kubeesembereza. let us even not get closer to kati such. bw'oba olonda emikwano, Now, when you're seeking out for friends, bw'oba olonda abooluganda when you're seeking out for brethren abagenda okubeera ewuwo, who will be at your home, noonya abo bennyini seek out for only abagenda those okubeera nti bakola. that they are going to be hard Naye gwe buli working. kiseera osomba. But as for you, every other time you fetch Bw'osomba. on people, you fetch on brethren. ngenda bbawaayo akantu kamumalirize kubanga obudde bunkutte. Bwe nali ngenda okuzimba ennyumba yange esooka, When I was going to construct my first house, menta wange yaŋŋamba, my mentor told me, namutwalira pulaani I took to him the plan, nti eno pulaani y'ennyumba gye ngenda okuzimba. that this is the plan of the house I'm going to construct. Musajja mugagga nnyo. He's a very wealthy man. N'aŋŋamba anyway, And he told me, nze anyway, lwakuba ndi musiru, the fact that me am a naye fool, singa mbadde ggwe, but if I were you, nze saalizimbye ennyumba bw'etyo. I wouldn't build such a kind of N'asooka house. n'ambuuza eno galagi egenda kubeera mu. And he first told me, what will be in this garage? Nemugamba ya mmotoka. And he told me, the garage is for a car. N'ambuuza yo giyina. And he told me, do you have the car? Nemugamba nedda. And I told him, no, I don't Ogenda have. gigula ddi? When are you going to buy Nemugamba it? simanyi. I don't know. Kati ozimbira ne by'otamanyi. Now you're even building for what you don't know. Tomanyi na lw'ogenda kugula mmotoka ng'ogizimbira. You don't know when you will buy a car, but you're now constructing for it. N'ambuuza ate kino. And he told me, now what Nemugamba is kino this? ky'abawala. This is for girls. N'aŋŋamba ate kino. What is this for? Nemugamba This ky'abalenzi. is for boys. N'aŋŋamba oyina bameka. And he told me, how many children do you have? Sinnazaala. I told him, I've not yet given Onaamanya birth. otya oba onaazaala bawala bokka. How will you know that you will give birth Kati to kino only ekyabalenzi oba girls? ozimbye kyaki. Now, if you give birth to only girls, what will the boys' room be for? Nagenda okutula nga And I looked and I'm like, okay. anyway lwakuba nze ndi musiru. And he said, only that me, I'm a Naye fool. akugamba ali musiru is in billions. But the one who is telling you he's a N'aŋŋamba fool, he's in lwakuba nze ndi billions. musiru. And he would say, the Naye fact that me, singa I'm a mbadde gwe fool. omugezi. But if I was you, the wise one, Naalisoose n'enzimbayo akayumba katono I katono. would first construct a small Kubanga oli ne house mukyala wo. because you're just with your Ne wife. mukyala wo. With your wife. Kaakati ate ekikuzimbisa n'ebisenge osimbe n'ebyemmotoka gy'otannabaggula. Now, the reason as to why you build even a garage for the cars you've not Nze yet wano bought. w'oŋŋambye okuzimba garage. Now, here where you've told me to build Naalizimbyewo a ennyumba garage, z'abapangisa. me, I would have rentals there. Then wano ne nzimba kisenge ddiiro. And then here I just have the sitting N'enzimbayo room and the n'akayumba bedroom. akalala katono. And even another small Then house. leeta ne nnyongerezaako. And later I make an extension. Awo we natandikira okuzimba ennyumba z'abapangisa. Now that was the start of for me N'okutuusa to kati build nzimba ennyumba rentals. z'abapangisa. Till this date, I construct rentals. Naye nali ngenda kuzimba maka neegolole. But I was to build a very big N'ambuuza ate kino mansion. ekisenge. And he asked me, now what Ne is mugamba this ekyo room ky'abagenyi. for? That is for visitors. Naga, And he told me, ekyabagenyi. for visitors. Bw'anaakyala anaavaawo. So when they visit, will they ever quit? Muganda wo bw'aba alina omwana eyagenze ku yunivasite n'ajja ne yeebaka awo tagambe nti awo omwana bw'anaava agende ku yunivasite. If your brother has a child who went to the university, when he turns one, he say, no, let him stay Nanga in nze that room. lwakuba ndi musiru. And he said, the fact that Naye me kino am a naali fool. kiggyeewo. But if I were you, I would Omugenyi do bw'ajja ne away mwalira mu with ddiiro. that. I would lay for a Nze ne visitor in the mubuuka sitting emirundi room. 311. And I just jump him a number Ye nga of wali times yeebase. while he's Bwe asking. mugamba ngenda ku mulimu And I ke tell him, nkubuuke. I'm going to work, let Bwe me ngamba just sooka jump oggyewo over. ko obuliri And I nkubuuke. tell him, please first remove the bed Kati so bwe that I namubuuka pass emirundi by. 3. For around 3 times when I'm jumping Enkeera nja him, musanga agamba ngenda. the next day he will tell me I'm leaving.
Nsumba yabadde abagamba yatuukayo ewange azimanye ennyumba zange zonna. Pastor was telling you he has ever reached my place. Abadde agisabira. He knows every construction of a building I've made. Naye ekirowoozo kyatandikira awo. But the thought started from him. N'okutuusa kati sirina maka. Till date, I don't have Sirina maka g'ogamba nti gali awo g'amaanyi nnyo. I don't have a home that you really say this is a very big home. I also reside with my tenants. Nawakubadde nga nsobola okugazimba gonna ge njagala. Even though I can really build a home Naye I mpulira nga love. sinnafuna ssente zimala kuzimba maka. But I feel I've not yet mounted to the money I Oli need mu to maka build a weegolola. home. As for you, you're in your home stretching yourself. Mind. It is all about your mind. Ndowooza tugende mbibuuzo. Let's get to the Mbiriddeko ne questions. tujja kwongereza okwenkya. Tomorrow we will start from there. Mukama abampeera omukisa. May the Lord richly bless you. Tumwongere engalo ez'amaanyi omubuulizi waffe. Tweyanziza nnyo. Mukama akuwe nnyo omukisa. Tukkiriza nti tuyiga bameka abalina kye bafunyeemu. Mukama mulungi. Mwebala abalese ku mikwano gyammwe nammwe muleke nabo baleke kusubwa mukisa guno. Kamala okulaba Ana mulungi agamba Yesu yeebazibwe nnyo abasumba baffe ndi mu Oman naye njagala kutandika mudaala gwa chapati n'emitwalo 7. Next month nsaba kumpa bulamu nyinza kujja sente mmeka adde nga sikutte ku capital. Okay. Ana egyo emitwalo 7 mingi nnyo weetaaga emitwalo nga 10 gyokka okutandika omudaala gwa chapati. Ezo oyina even in excess. Naye emitwalo egyo 10 gye nkugambye gijja kusinziira ku ngeri ki gy'okolamu ebintu. Waliwo kawala kange akata akasembayo gyo kaŋŋambye. Waliwo we tugula endagala kaali kadaala ka ndagala n'akajjamu n'akafuula dduuka leeta. Kaali kadaala ka ndagala na nnyaanya. Naye kawala kaffe kabadde kagamba kazze ne kaŋŋamba daddi oli omukyala lulinga ayogera bulungi akwaniriza eri tukuweeyo kaki naye kati omusanga ku ssimu ng'aseetula ka myaka 9 nno ke kali mu kuŋŋamba omusanga ku ssimu ng'aseetula n'omubuuza bampeeyo endagala obadde oyagalayo ki ati nze mbogoledde sikyaddamu ggulawo kati kijja kusinziira ku bintu ebimu. Oyinza okutandika omudaala gwa chapati n'ogujjamu ssente nnyingi nnyo. Ekyo kitwala ki? Kitwala customer care, kitwala obuyonjo, kitwala ekifo wootadde, kitwala oyinza okugira nga omudaala gwa chapati naye ng'ogutadde edduuka ezididdiridde za ngoye nga tibikwatagana. Kati sooka ostudinga omulimo gwo mulimo ki gwe ŋŋenda okukola. Ogustudinge naali gukoledde ludda wa? Bw'ova ku naali gukoledde ludda wa ŋŋenda gukola ntya? Chapati ezibaddewo nze ŋŋenda kukola njawulo ki ku chapati ezibaddewo? Bwe ziba ezibaddewo badde tibateekamu katungulu, tibateekamu kaloti, nze ŋŋenda kukateekamu. Bw'aba abadde basabikira oli amuweera mu kipapula ky'amawulire nze ŋŋenda kufuna packaging mbe nga nkiteekamu. Ana egyo emitwalo 7 mingi nnyo mpozi ng'ogenda kukola restaurant. Emitwalo 10 gyokka gikumala okukola ate era n'ojjamu ssente nnyingi nnyo naye kirina factors endala tekikoma ku kutandika butandisi. Wow. Tweyanziza nnyo naffe tufunye si bwe kiri tutegedde nti n'essente zonna zisobola okutandika bizinesi. Mwebale nnyo abatugoberera ku mikutu kati sooke tufune ekibuuzo wano. Kama yebazibwe. Amina sebo. Tweyanziza nnyo Mr. Lwondo. Obadde mukisa gyendi nina bingi byenkuyigiddeko nina bingi byemuyigiddeko kuva enatandika okumuwuliriza nze muwulirizaako ebbanga ddene era so Mukama akuwa omukisa bingi byenkyusizza ewange. Ekibuuzo kye nnina nkuwuliddeko nga ow'obujulizi nga olina emirimu egy'enjawulo ate egy'amaanyi gy'oddukanya. Ekibuuzo kyensaba okubuuza nti omulimu ndowooza gwandyetaagisizza nnyini gwo n'oguwa obudde n'ogubeeramu n'oguwa obudde naye gwe okikola otya okuba nti emirimu gyo gyonna gitambula bulungi minene gyetaaga serious supervision
naye ate nga gitambula bulungi gwe okigabanya otya okikola otya? Webale nnyo ssebo. Ekyo mbadde nja kukyogerako olwaliro naye olw'okuba bakireese bwe tunaagenda mu buulizi 11 okukoma ku 6 etugamba nti tusige wangi tomanya sizoni bwe zinaakola ki mujja gyesomera kubanga akadde kaweddeyo. Tomanya sizoni oba nkuba gyenaava oba muyaga oba ki, tomanya kiki kinaakola ki, kiki kinaaleeta sente. Nze nasalawo nga mpita mu bantu abamu benyize interactinga nabo okukola emirimu emingi, era kituufu emirimu mingi ngikola nga bw'ogimanyi, ate olumu oluusi nga minene, naye njiwa obudde buliwa. Saawa zino ndi wano naye ku simu yange report sizijja kati like Bekeri tufuna daily report ku Bekeri, naye ate nagenda okugiyingira Bekeri nga tumaze okugisoma. Twakola survey ne tugenda mu Ntake, ne tugenda mu Home Pride, ne tugenda Luddawa, ne tugenda ku Kyoto we bafumbira omugaati, ne tumanya nti ensawo emu ey'eŋŋano evaamu bukoloso buno obugaati obuwanvu paketi 5, tubale that is the example. Then nevaamu emigaati gya block half bwegiti, nevaamu emigaati gya gundi eno bwegiti, ejja basi bwegiti, nevaamu amandaazi bwegati. Kati nze bwe nkuweereza enkeera ensawo za Ntake 3, olwaleero mpa lipooti nti nafulumizza eza buloko 4, nenfulumya eza koloso 3, nenfulumya eza gundi eno bweziti. Ow'omu agenda okuzifulumya ate era naye nampeereza nti gino bwegiti gyasiiriiridde mu Kyoto 2, ngenda gitunda gye mbadde ngenda okutunda 3 5, ngenda gitunda 2 5, ne mmanya nti egyasiiridde giri 2, ezo nagyo n'ogimpa nti egyo ngenda gifunamu 6, ne mmanya nti gino emirala egivuddemu nti bw'oba wakubye koloso ensawo 3 ng'ate muvaamu paketi 6, ne expectinga mu lipooti y'enkya eya income bwe baba baatutte nga tiwaabaddewo damage n'emu, ne expectinga okulaba ku report nga kuliko 6 emirundi 3 equivalent of its money. Bwe zitabeerako, that's where I put my eye. Wano lwaki tijaweze bweziti nti zaabaddeko ejja damage gumu, ne kubeerako egyasiridde bwegiti nti n'ogitunda mmeka nti bweziti. I receive report every day. Otekawo systems ezirina okuinforminga mu report buli kaseera. Saawa zino tuddukanya amaduuka anagasango stationers, tugabala every year. Saawa zino ndi mukubala, ndi mu audit. Natekawo system nakuwadde bwe tuba tuwaayo ku dduuka ebintu okuva mu store mbikuguza, gwali ku dduuka nega nti edduuka lino nkuguzizza ebintu bokisi 1000. Bokisi 1000 zivaamu miliyoni 2. Ku dduuka lyonna akajjayo miliyoni 150. Bwe nkubala saawa zino mu dduuka mulimu 5. As simple as that. Sibeerayo ku dduuka naye buli ekiva mu store kiwandiikibwa. Parking list zituukira ku nze ne mmanya nti bino byennyingiziza mu store era nga tibinnaggwamu kuddamu kuŋŋamba nti order for the other. Mala kumanya zino sente za bino zaavuddeyo. Ekibuuzo kiddiddwamu. Systems. Otaddewo system ezimonitalinga gundi yo bwetambula. Nze nkozesa system ku dduuka, nkozesa system ku ssomero, nkozesa system ne bwe mbeera wano nsobola okulaba ekifa ku ssomero. I installed the camera on my phone. I can know. Era olu yagenda okulira nga mukubira nti kati ate abaana nga bazannya saawa zino nga time table yago nagamba kikyandabye ati. Ne bwe kabeera amasannyalaze gali monitored wano agali consumed.
gwe sisitimu zo zikola zitya ku mayumba waliyo abaliyo era bwe mba nkupadde sente nkusayininga waliwo agamonitalinga gonna kineetagisa ogenda nange nkukonkone nkonkone omupangisa ku nnyumba akakadde nga nyonoona kaki era ngamba nanga muzeeyi nkuŋŋanyize miliyoni 4 zizino nti aha mwezi kiguno neguno nesayininga. That's a system. It's just reporting and a system. Okay. Tweyanziza mikwano nzikiriza tuyize munzikirize tuddemu n'ekibuuzo kya Evelyn Akumu then tujja kuwunzikira ku ye. Mukama mulungi omubuulizi waffe n'olunaku lw'enkya tumuyina ne ku Lwokuna ne ku Lwokutaano naye teweeyagaliza wekka buulirako mukwano gwo asobola okujja gye atasobola kujja naye nga yonna gy'ali ndaba budde bwa lunch time asobola okwegulira obudde buno n'agoberera okusinzira eyo yonna gy'ali. Evelyn Akumu, praise God pastor, webale kuweereza. My question is, I have a mobile money business. How can I secure the business to make more profits and be successful? God bless you. Evelyn, you already have a business, and that is a mobile money business. Omanyi bweyingiza. Oba mpozi nga kyobuuziza ekibuuzo kibaddemu vege naye ndowooza nga kyobuuzizza ndowooza nti nsobola ntya okujja wano sente ate nenzi oba nenziteeka ewalala. Naye mobile system money gye mmanyi abantu abagiyina oba abantu bengitandikiddeko yeebala yokka, it is by commission. Bw'omala okugira commission gye bakuwa gy'okola ki? You either need to invest more. Bwe baba bakasitoma nga bwe bajja n'obagamba tewali sente yongera ku investingamu. Naye bw'oba olaba nti olwedde nnyingiko ng'oyagala ziteeka walala, then that is also another thing. Bw'oba oyagala kuzijja mu mobile money ng'olwedde omaze ozifunamu oyagala kuziteekako walala, ekyo kyanjawulo osobola okufunako ewalala wozikola ki woziteeka, then tujja kuba tukyogerako ngeri ki gye tuyinza okutandikawo emirimu emirala. Amina. Okuva ko ogwo ogumu gw'oyina. Naye ogwa mobile money olwedde gukola era kitwala kubeera strategic wawooli bantu ki abakozesa mobile money, float ki gy'oyina, bungi bwa sente kizobeera nazo, kubanga oli ayinza okujja ayagala miliyoni 2 nti siina ng'ate ze zigenda okuraisinga yo commission. Kati soko ogusoma omulimo omanye gwetaagisa ki, bwe guba gutuusa ate ceiling ng'olabira ddala nti sente ezo zifunamu naye weetaaga kuteekako walala, then tujja kulaba ngeri ki gy'oyinza okutandikawo omulimo. Naye ng'omulimo gwonna nze mbabuulira siina mulimo gwe siyinza kukola. Tewali mulimo ku nsi kuno gwe siyinza kukola. Newe kubeera kugamba nti ntaddewo kino oba kukima mazzi, newe kubeera kola ki, siyina mulimo guli ku nsi kuno gwe sisobola kukola. Era abantu abamu olumu bambuuza ne bagamba iye n'ogwo, kubanga kati for example nkuba amatofaali, tuli mu kuzimba essomero lyaffe erya secondary school, naye nategeera nti lyetaaga amatofaali mangi. Nengula awantu owali ekisaalu ne tutandika okuba amatofaali. Essomero weeritandikidde ng'olwedde amatofaali nze nga supplying nago nsobola ogumonitalinga. Tewali kati gwe mulimo gwalirabye ogusembayo okubeera omubi. Ku ssomero lyaffe eryaffe nsappulayingayo enku, nensappulayingayo ne sabbuuni, nensappulayingayo n'ebitabo ebigenda ku ssomero eryaffe. Era ne bakusasula. Era ne bansasula. Ate singa tiribaddeewo tebaaliguze walala. Singa nze mbadde sirina dduuka lya stationary tebaaligenze ne bagula ebitabo. Kati eryange weeriri bajje bagule ewange, sente zikomewo ewange. Amina. Ako nako tukafunye. Tweyanzege birungi nnyo biwooma naye ate obudde bwe butakutuganya. Tumwongere engalo ez'amaanyi omubuulizi waffe. Kati Mukama akuwe nnyo omukisa ate ayongere okukukuuma n'ebibyo byonna okutuuka mu bulamu buli obw'okwesiima. Munzikirize twanirize musumba waffe omusumba Robert Kasozi ajja atwongereyo mu ddakiika zino, naye mwebale nnyo okujja.
temwerabira nga 28 omwezi guno lujja kuba lwa Sande. Tulinayo service olweggulo ku ssaawa 10. Service eno tugenda kubanga tuyimba nnyimba zaffe ez'okwebaza Katonda ku lw'eggwanga lyaffe. Mikwano mujje tusiime Katonda. Newankubadde waliwo ebibaddewo naye Mukama atukoze bulungi nga Uganda, si bwe kiri? Kale munzikirize Musumba Robert Kasozi atwongereyo mu maaso. Tweyanzizza tweyanzeege. Nsaba tugolole emikono gyaffe eri Mwami Lwondo. Ne leero gamba nti ayi Mukama, amagezi g'omuwadde nyamba nange nfuneko. Nsaba omukisa mu nsi yange. Wandyesabidde nno gamba nsaba omukisa mu nsi yange mu linnya erya Yesu. Kati musabire omukisa. Musabire omukisa. Kitange twogera ebigambo eby'omukisa eri omuweerezaawo. Era tusabye omwongere amaanyi okubikkulirwa okumanya n'ebikwatikako twongere okubitegeera tubeere bawanguzi. Tukole bulungi ng'ekkanisa. Waliwo abali ku radio, waliwo abali ku online. Ffenna tusisinkane Katonda akola ebikulu mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amen. Amen. Asebo tweyanziza nnyo tweyanzeege. Munnange weebale nnyo weebalire ddala. Abameka ng'oli challenged. Omuntu bw'otabeera challenged tosobola kusitukako genda ku ddaala ddala. Eri abamu wano ng'obadde olinda mulimu. Kati weetegeke bulungi ogenda ofuna omulimu. Be prepared. Yes. Kinnumya nnyo okugamba nti gwe tunula buli woolaba omulimu gwe weeguli. Ekyo kinnumye. Naye soose kweraba mangu. Naye nendaba ate abalala ddala mbeera nnyo mba musaayi muto. Naye olumu nga olaba creativity yeebulawo. Sooka weerabe nga buli wantu ojaawo. Gweraba ki ky'oyinza okugendako okukola. Ebirala bingi awo. Okumanaginga systems. Manyi tukyayongera okuyiga. A lot is coming. Mukama yeebazibwe. Hallelujah. Bameka ng'ogenda kutandika. Kale ogenda kuwongeramu. Genda oyongeremu. Genda oyongeremu. Abali ku online kaseera kammwe nammwe mwogende maaso muteekeeyo. Abamu muli mu mayumba mukola bakusasula akakadde kamu naye omwezi gugenda okuggwako amazima nga osigaza $3 naye nga ssente ezo zirina ebintu bye ziyinza okukola. Kati oyinza kukola ki? Oyinza kukola otya? So twagala tugatte okusaba tugatte skill. So abasomesa weebali bakyatusomesa naddala omwezi guno. So twebaza nnyo omulabirizi Stephen ne ttiimu yonna ey'abasumba ku lw'enteekateeka eno gye tulina. Beera wa mwoyo nnyo ng'ogenda mu ggulu. Kyokka ate era beera mugagga nnyo ng'olina ebikozesebwa. Ensi ejja kwanguyira. Gamba ngenda kibeera ekyo. Kiddemu ngenda kukibeera. Naye kati obwongo buno butulimba nti bujjukira. Naye ate ekitabo ne peeni biyambako ko okujjukira. Kati onootingangako. Oluganda lugamba ndi mugezi nga mubuulire. Ekireeta abantu bano boogere amagezi gasobole okwongera okutuula mu ffe tugende tugakole. Kati onootingangayo ensonga ng'eyo gy'oba owulidde. Nnyumirwa nnyo abantu abatulaga bwe baatandika n'akugamba siri malayika naye nfuuse bwenti okutuuka wano. Njagala kugamba enkya ensi ejja kuba etudde ng'ewulira bujulizi bwo ku lw'ekyo ky'oli mu kufuuka kaakati. Yes. Weerabe nga enkya waliwo ky'ogenda okufuuka Mukama nga bw'ali omulamu. Kale tugenda kuwaayo mu nnyumba ya Mukama. Tugenda kuwaayo. Abali ku radio tugenda kuwaayo. Nammwe abali ku online tugenda kuwaayo. N'abawulira audio zino afterwards nammwe tugenda kuwaayo. Katonda agenda tukola bulungi. Bw'ofunanga ebigambo ebirungi bwe biti tobiganyanga genda nga towaddeeyo. Kaba kabonero ka kwebaza eri Mukama. Kaba kabonero ka kwesumulula. Ate okikolanga mu ngeri ng'oyogererako ebigambo eby'omwoyo. Katonda aweebwe ekitiibwa. Abali ku
abatali wano tugenda kozesa namba z'amasimu aba MTN tugenda kozesa 0785 058 058 tusembyayo 540 0785 058 0 kati mwaba MTN nyigirawo mangu essimu yo sente zo zijje weereza ekimu ky'ekyekumi weereza ekiweebwayo weereza okwebaza engeri yonna ey'okuwaayo kangende kuba Airtel kozesa 0706 540 tusembyayo 102 mu Luganda 070 54 0 10 2 sente zaffe zijja kubanga zituuka butereevu gye tuli. Lunaku lwa leero tulina obulamu obutaggwaawo tosubwa programu yaffe akawungeezi Mukama ajja kuwa nnyo omukisa. Lunaku lw'enkya tulina midweek service omulabirizi Stephen Senfuma tuli naye enkya akawungeezi saate mwami Lwondo akyayongera okutakula obwongo bwaffe n'otuchallenginga n'otugaggawaza mu munda okuyita mu wiiki eno yonna. Mukama agenda tukola bulungi. Kansaba oyimire ku bigere ebyo nkusabire tuweeyo tuve wano. Taata njagala kwebaza eno sizoni ogiteeseteese ku lwabo abeeteeseteese. Nsabira omukyala n'omwami atanneeteekateeka kubanga ekigambo buli lwe kiva mu ggulu ne kijja eri abantu kiba kizze kubatereeza. Waliwo abakyala bangi n'abaami bangi nga bali mu maduuka gaabwe eyo gabadde gasiraanye tegakyatambula babawangula mu bifo eyo gye bakolera. Naye ennono ezibawanguza ze zino ezitandise kati okwogerwako geziwaza ekibiina wegayiridde Mukama. Mirundi mingi ng'abayina obwakabaka walibaddewo bye tugayaaliridde ne tumaliriza nga tulemeddwa, naye kati akaseera kano ekigambo kyo nga bwe kizze Mukama tugolokose. Nsaba omukisa eri emikono gy'abantu bano. Omuntu asobola kuwaayo kyatalina. Nsabye omukisa tuyige ebinaatuyamba okubaako ebikozesebwa byetutadde mu mikono gyaffe. Kisoboka abaana baffe okwambala obulungi mu ngeri ekuweesa ekitiibwa. Kisoboka abaweereza abo obulamu bwabwe bwe batambula Mukama ne bukuweesa ekitiibwa. Kubanga osanyukira okukulaakulana kw'omuweereza wo. Tuyambe ayi Mukama olwaleero. Kyusa endowooza zaffe, kyusa mentality, kyusa bye tukuliddemu. Tuyambe okujjulula ebintu ebitatutwala mu maaso. Waliwo omwoyo gw'obugayaavu kye bayita kugayaala. Firimu oli naaziraba, TV naaziraba, obuliri ne buwoomerera okusinga swiiti. Naye leero Mukama tusaba otuweeyo amaanyi agakyusa. Ekigambo kino leka kitukolemu omulimu ayi Katonda omwesigwa. Nsabira abawaayo okusooka abali wano, abali ku radio, abali ku online ne ku mikutu emirala gyonna. Tukole bulungi nkwegayiridde. Wa omukisa omuweerezaawo ayi Mukama. Wa omukisa emirimu gye tugisabira. Ate mwaze mu kkanisa tubeeremu n'abantu abayimirira nga ddala byakulabirako nga beegombesa okulokoka nga tekiri nti abalokole baba tebalina bye bakola emirimu gyababulako kyokka nga ate balokole. So nkowoolayo abantu bwe batyo Mukama tweyongere kubeera nga bangi mu kkanisa. Erinnya ly'ekkulu liweebwenga ekitiibwa mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Abatukuvu ne tuddamu nti amiina. Tuddemu ebigambo by'ekisa. Ekisa